Okay, switch level modeling. We are seeing it switch level modeling, right? So switch level modeling part 2. We have seen CMOS switch till CMOS switch. We have seen right PMOS switch, NMOS switch, and CMOS switch. So now part 2. The first thing is bidirectional gates. Okay, you know what is a bidirectional gate? You know what is a bidirectional gate? So they connect the nets on either side. Okay, so either side, both the sides, you can use them. Signal flow can be in either direction. Okay, both the directions. So here you can. There are different types of bidirectional gates. There are different types of bidirectional gates. So some of them are Tran, R-Tran, Tran F1, R-Tran F1, Tran F0, R-Tran F0. These are the different types of bidirectional gates. So this is a bidirectional gate which is having two ports. It connects whenever it is instantiate, two ports are connected. It connects two ports directly. Okay. So Tran S1, okay, to let us suppose S1, S2, whenever if you are instantiating this Tran gate, so it connects two ports directly, okay, S1 and S2. So either this S1 and S2, it may any bidirectional switch turned on control line. We will see figure the pictorial representation also. We will see, just wait. So here Tran F1 for for this Tran F1, Tran F0 అంటే ఏంటిది? It is a bidirectional switch, but it is having a control line. Okay, so Tran F1 key. So whenever control line is at high state, so it will be acting like a bidirectional switch. Okay, when control line is 0, the switch is nothing but off state. Okay, S1, S2 and C. Okay, so switch 1, S1, S2 and C is the control. Okay, so C is equal to 1, S1 and S2 are connected and signal transmission can be done in either direction. Okay, so it is R Tran F1 and NT. It is a resistive counterpart of Tran F1. Okay, so I told you the same thing, nothing much here. Tran F0 అంటే counter. Okay, so what is that? Control signal. Okay, which is when control is equal to 0, then it will be acting like a bidirectional switch. Okay, when control is equal to 1, we can say that switch is off. Okay, so here you can observe few things. Any instantiation of bidirectional switch of the above types can be given a name. Okay, but name is not essential. So ఇదంతా కాదు కానీ yeah, you can just go through this one, features of bidirectional gates now. Okay, so we have bus switching. Okay, so we have switch A, switch B, okay, and this is switch C. Okay, so this is Tran if, okay, so this is a bidirectional switch. Switch C is the bidirectional switch. Okay, so the control here, it is having the control signal C, and this is also switch A is you can see AC is the control signal. Switch A, it is like a tri-state gate, and switch B is also like a tri-state gate with the control DC. Okay, so here the circuit of single data line bus with possibility of two-way data transfer. Okay, this is a bidirectional switch. Okay, either the data transfer, either you can transfer the data from BR to AR and AR to BR. Okay, this is a symbol for the bidirectional switch. Now coming to here,
So Tran AB, okay, two port Tran AB, it is the condition is always on if it instantiated, and it essentially acts as a buffer. R Tran ante it is essentially acts as a buffer. So but R Tran and పెట్టాం కదా, there will be reduction in the strength. Okay, Tran if 1 A comma B comma C and ante it will act like a buffer when C is equal to 1. It acts like a buffer when C is equal to 0. Is on, it acts like a buffer. Okay, otherwise provides isolation. Okay, so it acts like a buffer when C is equal to 0. Mali same thing is repeated in all the slides. So ఇది ఉంది కదమ్మా, దీనికి మీరు you can see the Verilog code. So module, this is the name of the module. So here you can see in out is A and B are nothing but inouts. Okay, ఇది ఒక inout signal, ఇది ఒక inout signal. Okay, so input here in C is nothing but your input. ఇది ఒకటే input, unidirectional. A and B are bidirectional ports. Okay, so wire ABC, and here just one gate I am instantiating. It is nothing but TRANIF 1 GG ABC. Okay, so whenever I am giving TRANIF 1, so the name of this gate is nothing but, okay, so TRANIF 1 GG ABC and ante. So whenever control is equal to 1, whenever control is equal to 1, okay, so what will happen whenever control is equal to 1? What will happen? What is A? What is B? This is A and this is B. Whenever control is equal to 1, A is transferred here or B is transferred here. Okay, so that is the meaning of this. Okay, C is a Tran type switch with possibility of connecting A and B. Okay, AR and BR are the registers that can be switched on lines. Okay, so that is the meaning. So you can see the test bench here. You can give anything. You can see the simulation results. Okay, you can see the simulation results here. So ఇక్కడ మీరు చూడండి, AC AR, I will show you the figure again. చూడండి, AC BC. Okay, switch A switch B ఉంది కదా, switch A control AC, switch B ki control BC. Okay, and switch C ki, okay, so A and B are bidirectional inputs. So you can see here, okay, so here you have AR 0 and AC is 1. AC is 1 అంటే ఏంటిది, control is 1 కదా, so AR will be equal to A. Okay, AR will be equal to A. Okay, and here you can see BC is equal to 0, and ante BC is equal to 0 means BC is equal to 0 and ante you can see the switch type. ఇది కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ. You can see here. So let at the first time step వదిలేయండి, don't care. Okay, 0 at the time step. First time step lo AR is equal to 0. Okay, AR 0 ఉంది, AC is equal to 1 అంటే what happens? So A is equal to AR. Okay, ఇక్కడ AR ఏది ఉందో A కూడా అదే ఉంటుంది. AR is assigned to A. What is C here? Control signal is equal to 1.
control signal is equal to 1 ante B also should be equal to A. Okay, so B also should, whatever A is there, okay, that will be equal to B. అర్థం కాకపోతే అడగండి ఇక్కడ. Okay, simply don't sit silent. If you are not understanding anything, you just stop and ask me. So BC, okay, so BC here the control signal is equal to 0 కాబట్టి so this is off. B control 0 ఉంది కాబట్టి so BR, okay, so BR it may be reaching this or don't know, but even if you are assigning BR, no, even if you are assigning BR, it will be like this. Okay, in the second time step, let us suppose second time step lo chudandi, మీరు ఇక్కడ అసైన్ చేయడం కూడా ఎలా చేశారు అంటే, సో for the first time step, so 0 1 1 0 0, okay, so AC AR C BC BR, first time step lo you are assigning BC and BR also. That's why ikkada you can see the difference clearly, that ikkada మీరు BC 0 assign చేశారు. BC 0 assign చేసినప్పుడు BC when you are assigning 0 till here it is okay. BC when you are assigning 0, but this both should be isolated from each other. Okay, so ఇక్కడ డోంట్ కేర్ టర్మ్ రావాలి. కాకపోతే ఏంటిదని అంటే మీరు టెస్ట్ బెంచ్ లోని యూ హ్యావ్ అసైన్డ్ సంథింగ్, దట్స్ వై యూ ఆర్ గెటింగ్ జీరోస్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఈ టైం స్టెప్ దగ్గర తీసుకుందాం అమ్మ. ఏఆర్ ఇస్ ఈక్వల్, థర్డ్ టైం స్టెప్ దగ్గర చూస్తున్నాం, ఏఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఏసీ 1 ఉంది కాబట్టి ఏఆర్ దిస్ ఏఆర్ ఇస్ రీచింగ్ ఏ. ఓకే, అండ్ కంట్రోల్ ఇస్ 1, కంట్రోల్ ఇస్ 1 కాబట్టి వాట్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ BC 0, even if BC is equal to 0, you are getting 0 only. Why? Because BC is equal to 0, this is not reaching here. Okay, ఇక్కడ నుండి ఇదేం రీచ్ అవ్వట్లేదు, బట్ ఇదేంటిది హియర్ ఇంకో సైడ్, ఇటు సైడ్ ఇది బిఆర్ కదా, ఇది ఏఆర్ కదా, ఇక్కడ నుండి ఇంకొక ఇన్పుట్ మీరు అసైన్ చేస్తున్నారు 0 అని కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 0. ఓకే, అదే అన్నమాట బైడైరెక్షనల్. let us suppose ఇంకొక కండిషన్ లో చూద్దాం, సెవెంత్ టైం స్టెప్ లో చూద్దాం. సో AC is equal to here, so you can see AC is equal to 0. ఇది 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏది ఉందో ఇక్కడ అది లేదు. here there is a different thing, this is not reaching. okay, this is not reaching, ఇది ఈ ఇన్పుట్ ఇక్కడ రీచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ C is equal to 1 కాబట్టి so this input is not reaching here, but whatever is there here it is reaching here. Okay, here it is reaching. Okay, so it is reaching here. BC is equal to 1. Okay, BC is equal to 1 kabatti BC 1 undi kabatti ikkada unnadi ikkada reach avutadi. So whatever is there that is reaching here. ade manam reverse direction lo chusukunte idi bidirectional kabatti, so రివర్స్ డైరెక్షన్ లో చూసుకుంటే now you can say you have assigned 1 here. ఇప్పుడు as you have given 1, this will be okay, so this is this B will take the value of BR. as you have assigned there is 1 here, this will take the value, A will take the value of B. okay, A will take the value of B. ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఇక్కడ రీచ్ అవ్వదు. this value is not reached here, will not be reaching here, but 0 externally whatever I am assigning ఇక్కడ టెస్ట్ బెంచ్ లో చూడండి, నేను ఏదైతే అసైన్ చేశానో 0 వాల్యూ, that is it is taking. okay, clear all of you? clear? I need the response. Bidirectional, both sides. Okay, so next one is RAM cell. Okay, almost we are coming to the end. RAM cell, here we have a CMOS, here we have a CMOS T5, and here we have a Tran switch. Okay, so ikkada chudandi meeru CMOS lo if this CMOS is CMOS switch ante ela untadi chudandi, ila untadi. okay, CMOS NMOS. okay, so ikkada you are giving an inverter. okay, ఇది ఒక ఇన్వర్టర్. సో మీరు 0 ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, 0 ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆన్.
ఎందుకంటే ఇది ఆన్ ఉంటుంది, ఇది ఆన్ ఉంటుంది, దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్. 1 ఇచ్చినప్పుడు ఏముంటది? సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ and this is off. So there will be, if 0, it is acting like a closed switch. If you are giving 1, it is acting like an open switch. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, CMOS. Okay, we date now here what we are doing is di is equal di something, the data which you are giving to the CMOS is nothing but di. Okay, so write is equal to, write అని ఇంకొక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు. Write 1 ఉంది, di some data is there. Whenever write is equal to 1, this is NMOS mode. Whenever write is equal to 1, what is happening? Whatever this di, it is shifted here. Okay, so whenever read is equal to, అర్థమవుతుందా? When write is equal to, దీని స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది CMOS ది. ఇది రైట్ 1 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? whenever write is equal to 1, di is shifted here, అంటే ఈ నోడ్ దగ్గరకు వస్తుంది డేటా. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ద డేటా. అదే విధంగా when read is equal to 1, read 1 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ when read is equal to 1, what is happening? When read is equal to 1, whatever the data which is present here, that will be, that you can read out. ఈ డేటాని you can read out. ఓకే, చూడండి, రైట్ కి డైరెక్షన్ ఇన్సైడ్, ఓకే, రీడ్ కి డైరెక్షన్ అవుట్ సైడ్. whenever read is equal to 1, the data will come outside. Okay, so this is Tran if gate 3. And whatever the data is there, whatever the data which you are writing, ఇప్పుడు మీరు whatever the data, ఇప్పుడు di అనే డేటా ఉందనుకోండి, మీరు whatever the data you are writing, if it is equal to, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది equal to 1 అయితే that data will be latched here. If it is equal to 0, whatever the latched data is there, it will come out. Okay, d0 you can read out. Okay, so data ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు latch అవుతుంది అని అంటే equal to 1 అయితే, so whatever the data you are given, that is latched. Okay, so data ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఈ సెల్ లో, రిజిస్టర్ సెల్. దిస్ ఇస్ a register. So if you want to read out the data, give read signal is equal to 1. ఇక్కడ ఉన్న data it will be out. Okay, so that is what the explanation. దీన్ని మీరు డిజైన్ చేసి చూడండి. మాడ్యూల్ ర్యామ్ సెల్ అవుట్పుట్. ఓకే, so output is d0, input is di, write. Okay, so what you need, మీకు CMOS కావాలి కాబట్టి, CMOS is nothing but it is a NOT gate. 2 NOT gates you instantiate. ఓకే, Tran if1 అనేది ఇది కంట్రోల్ స్విచ్. ఈ రెండు నాట్ గేట్స్ అన్నమాట, ఈ రెండు నాట్ గేట్స్. Tran if1 is nothing but the control switch. You instantiate the control switch, and you instantiate CMOS. Okay, gate 4 and gate 5 with you can see here gate 4, gate 5 with all the respective inputs and outputs. Okay, G1 and G2 are the NOT gates. Sorry, CMOS instantiate cheyandi. So NOT gates, 2 NOT gates, 2 CMOS and 1 Tran if gate. Okay, so this is the design. Next one is this is the test bench. మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోతా ఉంటుంది టెస్ట్ బెంచ్ ఏంటి. రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు, సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా విచ్ యు ఆర్ ఫోర్సింగ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, డి నాట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో రీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు చూడండి, వాట్ ఎవర్ ద డేటా విచ్ ఇస్ దేర్, యు ఆర్ జస్ట్ రీడింగ్ అవుట్ ది డేటా. టైం డిలేస్, ఒకవేళ ప్రాపగేషన్ డిలేస్, టైం డిలేస్ మీరు అసైన్ చేయాలంటే, సో you can assign the time delays also. So NMOS and delay 1, gate 2 is out to delay means you can assign any delay here like this. Okay, so delay 1 is the output rise time and fall time, and turn off time will be equal to delay 1. Next one, so if you want to give the separate delays, ఇప్పుడు 2 ఇచ్చి 3 ఇవ్వాలనుకోండి, 4 ఇచ్చి 5 ఇచ్చి 6 ఇవ్వాలనుకోండి. So this is your rise time, this is your fall time. Okay, for your gate G3. Okay, so rise time, fall time, and also
output delay. Okay, so if you want to add 3 delays, you can give like this. Okay, so delays can be assigned to all the unidirectional gates: RCMOS, PMOS, RPMOS, CMOS, and RCMOS. Okay, the tranic one, delay of the bidirectional gate, we can given as tranic one: delay, rise time, fall time. Okay, like that. So when control changes from 0 to 1, the switch turns with a delay of delay R. Okay. So ఏదైనా ఉండొచ్చు delay. This is the number, that's it. Okay. So it is representing the instantiation with delay 0. Okay. As the delay for the switch to turn on when the control changes from 0 to 1. Okay. So with the same delay and that turn off time or turn on time. Okay, the delay 0 is representing turn off time and turn on time of this tranic one switch. ఇక్కడ కూడా మీరు స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రాంగ్ 1 స్ట్రాంగ్ 0 మీరు డిలే అసైన్ చేయాలి అనుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ 1 అంటే స్ట్రాంగ్ 1, అవుట్పుట్ 0 కూడా స్ట్రాంగ్. స్ట్రెంగ్స్ అసైన్ చేయాలి అని అంటే దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ టు అసైన్ ద స్ట్రెంగ్స్. So that's it. You can go for the simple circuit with tri-reg nets. This is a simple circuit with the tri-reg nets. 1 second. Just okay, sorry. So this is a simple circuit with which is with contention resolution with the tri-reg nets. Okay, so this is source 1. Okay, switch 1 and switch 2. Okay, C1 and C2, A1 A2. C1 ante control. Okay, C2 ante control. A1 A2 A3 are the nodes. Okay, nets. A1 A2 A3 are the nets. Okay, so here the thick line representing net A3. Okay, thick line is representing net A3. It signifies capacitive storage. Okay, thick line is representing net 3 with capacitive storage. So A2 and A3 are connected but isolated from the stronger one is A3 which prevails. You can see here. చూడండి ఇక్కడ this is just a design. Okay, so you can see here. No? At t is equal to 0, so whenever 1 and 1, okay, so A1 and A2, here you have 1 and here you have 1. Okay, so you have one capacitor to store. Okay, 1 and 1, it will be equal to 1. Okay, so 1 and 1 and here it will be equal to 1. 0 and 1. Okay, 0 and 1. Okay, 0 and 1 also, even if it is 0 at this time step 3, it is if it is 0 at this A, the switch is open. Okay, so whatever the previous value is, the previous value will be held. Okay,
So 0, when control is equal to 1, what is happening? This 0 is passed here onto A2. ఇక్కడ ఏంటిదనంటే the switch is open, that's why previous value will be there. Okay, 0 and here it is open. Okay, previous value will be there, and here also there is an open circuit, so previous value will be stored. And here 0, okay, 0 open circuited, it is open circuited. సో ఈ వాల్యూ ఇక్కడ రావాలి, కానీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ బైడైరెక్షనల్ స్విచ్ కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూస్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ స్టోర్డ్ హియర్ అండ్ ది స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ కాబట్టి వన్ ఇస్ పాస్డ్ ఆన్ టు హియర్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ 0, ఓకే, 0 and ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ ఇస్ దట్ వాల్యూ is stored, and here the switch is open, whatever this value is there. Okay, so this is the status of switch changes. You can make easy ardham ayipothundam chuste. So okay, these are the like whatever I have told you, in the same way you analyze this one. So this completes your switch level modeling also. Okay, స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఐ థింక్ నేను 4 పీపీటీస్ మీకు షేర్ చేశాను స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్. డిడ్ ఐ షేర్ ద పీపీటీస్? ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్. యూడిపిస్ ఒకటి ఉందమ్మా, యూజర్ డిఫైన్ ప్రిమిటివ్స్ అని. యూడిపిస్ చెప్తాను. బిఫోర్ టెల్లింగ్ యూ అబౌట్ ద యూడిపిస్, నాకు ఒక్కటి మీరు we will start sequence detector ఒకటి. Okay, sequence detector is there. Okay, very ఇంకోటి ఏంటంటే one counter, one sequence detector we will design. Okay, so let me share a notepad with you. ఇవాళ ఒకటి, tomorrow by if possible tomorrow one. Okay, we will design. So I will give you hint to write the Verilog code. If counter is designed digital lo nenu ee design okati miss chesi untunna. So that design along with Verilog code if you do, that will be good. Okay, so you can see here we will design mod. So we'll design mod n synchronous counter, mod n synchronous counter. Okay, mod n synchronous counter. Okay, so mod n ante obviously this n, which first step we should check that n should be greater than or equal to 2 power n. Okay, so let us suppose example మనం ఏం చేద్దామంటే mod 10 counter design చేస్తాం. Okay, mod 10 counter అంటే n is equal to 10. n is equal to 10 కాబట్టి number of flip flops ఎన్ని తీసుకోవాలో ఎలా డిసైడ్ అవ్వాలి అని అంటే, సో for n is equal to, okay, so 2 power n అంటున్నాం కదా, 2 power n should be
greater than or equal to 2 power n అంటే సో ఒకవేళ మనం n 2 power 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి 2 power 3 is equal to what 8 కదా ఓకే 10 less than or equal to 8 this condition is false ఓకే అదే ఇప్పుడు మనము 2 power 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది రాంగ్ 2 power 4 అంటే n greater than or equal to what is this 16 okay 10 greater than or equal to 16 this condition is true that's why we need to take 16 okay so number of flip-flops required are number of flip-flops required are 16 okay 16 so second step what you need to do is write the excitation table okay write the excitation table excitation table రాయాలి excitation table ఓకే మనం టీ తీసుకోవాలి ఇది రికార్డ్ చేయాలా as you wish ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ ఎలా రాయాలి అని అంటే మనం ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకోవాలో డిసైడ్ అవ్వాలి జనరల్ గా అయితే టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తీసుకుంటారు టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి వాట్ ఈస్ ద ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్ దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ తర్వాత ఇది qn ఇది qn+1 తర్వాత దిస్ ఇస్ t ఓకే సో t ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఏంటి జనరల్ గా 0 0 0 1 1 0 1 1 కాంబినేషన్ 0 0 ఇన్పుట్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ రెండు ఒకటే ఉన్నప్పుడు నో చేంజ్ ఓకే దట్స్ వై 0 హియర్ ఆల్సో 0 whenever there is an excitation from change in the state ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు t output will be equal to 1 toggle output will be equal to 1 okay so ఇది సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తాము అని అంటే సో we will see in the third step so state diagram ఇది mod n కౌంటర్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము 0 0 0 0 0 0 0 mod 10 కాబట్టి సో బైనరీ వాల్యూ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 okay 0 1 0 0 okay second next state this is the next state this is the next state this is the next state okay 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 తర్వాత 0 1 1 1 ఓకే 7 8 అంటే 1 0 0 0 తర్వాత 1 0 0 1 అంటే 10 0 నుండి 9 వరకు కౌంట్ అవుతుంది so this is your counter నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే స్టేట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఈస్ యు రైట్ ద సర్క్యూట్ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ సర్క్యూట్ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ ఎలా రాస్తారు అని అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఓకే సో Q3 చూడండి Q3 Q2 Q1 Q0 ఆర్ ది ప్రెసెంట్ స్టేట్స్ ఒకటి Q3 స్టార్ ఇట్లా పెట్టుకున్నాను చూడండి Q2 స్టార్ Q1 స్టార్ Q0 స్టార్ ఇవి నెక్స్ట్ స్టేట్స్ అనుకోండి అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్ T3 T2 T1 T0 ఓకే సో ఇక్కడ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 okay 0 0 0 1 1 0 1 1 okay so 1 0 0 0 1 0 0 1 okay so this is your last state
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ఇదేమో పిఎస్ ప్రెసెంట్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి? ప్రెసెంట్ స్టేట్ 0 0 0 0 అయితే వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టేట్? వెరీ గుడ్, 0 0 0 1. Next state is 0 0 0 1. Okay, 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 triple 1 1 0 0 0 1 0 0 1. Okay, so these are your next states. And T3 T2 T1 T0 చూడండి మీరు whenever there is change in state Q3 కంపేర్ చేయండి 0 0 0. T flip flop ఇది T flip flop ఉంది కదా 0 0 0 0 1 1 చూడండి ఇక్కడ 0 0 0. okay, here 0 0 0. okay, 0 1 ఇక్కడ ఒకటే 1 వస్తుంది. okay, similarly what is this 0 0 1 1. okay, 0 0 0 1. okay, here 0 1 1 1. okay, 0 0 0 1. okay, 0 0 1 1. 0 0 0 1. okay, 1 1 1 1. okay, 0 0 0 1. similarly 1 0 0 1. okay, these are your T flip flop outputs. Say Q3 next state. okay, Q3 star. okay, Q2 star present state next state అలా కంపేర్ చేయండి. సో దీని తర్వాత ఏం చేస్తారు అని అంటే మీరు సెకండ్ తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్పండి. వాట్ యూ షుడ్ డూ? వెరీ గుడ్, కేమాప్ వేయాలి. ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫైండ్ అవుట్ T3 T2 T1 T0. ఓకే, ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని అంటే T3 మొత్తం తీసుకోండి ఇవన్నీ. టు టేక్ 4 వేరియబుల్ కేమాప్. సో ఇక్కడ Q3 Q2 Q1 Q0 తీసుకోండి. ఓకే, సో ఫైండ్ అవుట్ యూజింగ్ కేమాప్. అలానే T2 T1 T0 తీసుకోండి. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇది T3 T2 T1 T0 ఈక్వేషన్స్ రేపు నాకు చెప్పండి. టుమారో వాట్ we will do is we will define the Verilog code also. Don't care terms. Yeah, last step it will be don't. Yeah, you should consider the don't care term also. Yes, you should consider don't care term also. Okay, మీరు ఈక్వేషన్స్ రాయండి. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇది కూడా నేను చెప్పాను, కేమాప్స్ ఆల్రెడీ మనం చాలా చేస్తున్నాం కదా. ఈ 4 ఈక్వేషన్స్ మీరు రాసుకొని వస్తే టుమారో వి విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్. ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్లాస్, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది.